بسم الله الرحمن الرحيم. University of Damam, Deanship of E-Learning and Distance Learning, College of Applied Studies and Community Service. This is the English course and this is me again, Mazen Al-Kibriti. So, first of all, let me welcome you to lecture 19. In this lecture, we will continue talking about Unit 5. سنتابع الحديث في هذه المحاضرة عن الوحدة الخامسة. So, what did we do in the previous lectures when we talked about Unit 5? In the previous lectures about Unit 5, we started talking about a new tense, which was the simple past. We talked about the simple past of be, was and were, how to form questions and so on. Then we talked about the simple past, irregular verbs, how to spell the verbs in the simple past, and other things. We learned some new vocabulary, we talked about determiners, and that's what we did in the previous lectures. في المحاضرات السابقة التي تحدثنا فيها عن الوحدة الخامسة، تحدثنا عن زمن جديد وهو الزمن الماضي البسيط. تحدثنا عن الماضي من أفعال الكون، كيف نكون أسئلة، النفي، ثم تحدثنا عن بقية الأفعال عندما نستخدم الماضي البسيط. تحدثنا عن كيفية إنشاء جمل في حالة الإثبات والنفي وتكوين الأسئلة. كما تحدثنا أيضا عن كيفية هجاء بعض الأفعال، كما أيضا ناقشنا بعض الأفعال الشاذة التي تأتي في هذا الزمن. تعلمنا أيضا بعض المفردات الجديدة وتحدثنا أيضا عن ما يسمى determiners. All of these we will review at the end of this lecture. سنراجع كافة هذه النقاط مع نهاية هذه المحاضرة في نهايتها أو في نهاية الحديث عن الوحدة الخامسة. Okay, the first thing that we will do today, we will start with lesson C. In this lesson, we will focus on some expressions that we use to correct things you say. كيف نقوم بتصحيح شيء قلناه؟ قلنا شيء نريد التراجع عنه أو تصحيحه، ماذا نقول؟ Before we start, let's do the exercise that we have, exercise A. Can you think of possible ways to complete these replies? هل يمكنكم التفكير بطرق مناسبة لإكمال هذه الردود التالية؟ Okay, the first one, how old were you when you moved here? كم كان يبلغ عمرك عندما انتقلت إلى هنا؟ The answer, the reply is, I was 7. Actually no, I was 6, I was 8. So after the word actually, this expression is used to correct what you have said. إذا نستخدم هذا التعبير actually, as we said. لقد قمنا بالتطرق سابقا إلى هذا التعبير وهو actually. قلنا أننا نستخدمه لتصحيح المعلومات أو لتقديم معلومات جديدة. إذا مرة أخرى عندما نريد تصحيح معلومات قمنا بذكرها سابقا، يمكننا استخدام هذا التعبير actually. So actually no، في الحقيقة لا. I was 8, I was 9, I was 6, I was 5. So you have to change the information. عليكم تعديل المعلومات وتصحيحها أو توضيحها بشكل أكبر. Let's go to the next one. Who took you to school on your first day? Who took you to school on your first day? My dad. No, wait. My space took me. So in this space, what should you use? إذا معنى الكلام، من أخذك إلى المدرسة في يومك الأول؟ الجواب my dad، والدي. No wait، لا انتظر. So it might be my mother
my brother, my uncle, my grandfather. يعني ممكن أن نعدل المعلومة أو نصححها بعد أن ذكرنا معلومة خاطئة. So the expression here إذا بدلا عن actually استخدمنا هنا no wait. لا انتظر. So here is another expression that we use to correct the information. Now let's read the conversation here. That we have a conversation between Thomas and Ali. So محادثة بين توماس وعلي. So let's read the conversation and focus on the expressions that they use to correct the information. سنقرأ هذه المحادثة ونركز عن التعابير التي يستخدمونها لتصحيح المعلومات. Let's start with Thomas. Look at these old photos. Look at these old photos. My uncle sent them to me. Oh, is this you? Yeah, with my best friend. We were in kindergarten together. Oh, did you remember much about kindergarten? Not really. Well, I remember my first day of school. Actually, I don't remember the day, but I remember on the way home I missed my bus stop. Oh no. Yeah, and I kept riding around until I was the last kid on the bus. So how did you get home? Well, the teacher, the bus driver, had to call and find out my missing address and everything, and he took me home. So that was when you were 5? Yeah, no wait, I was only 4. I started school early. So this is the conversation. Let's explain it. دعونا نشرح هذه المحادثة. Look at these old photos. My uncle sent them to me. انظر إلى هذه الصور أرسلها لعمي أو خالي, my uncle. Oh, is this you? هل هذا أنت? Yeah, with my best friend. We were in kindergarten together. نعم, مع صديقي العزيز, مع صديقي المقرب, with my best friend. We were in kindergarten together. كنا في الحضانة أو الروضة كما تسمى. الحضانة والروضة وهي مدرسة خاصة للأطفال الصغار الذين لم يدخلوا المدرسة الابتدائية بعد. So we call it kindergarten. So, oh, do you remember much about kindergarten? هل تتذكر الكثير عن تلك المرحلة عندما كنت في الحضانة? Not really. Well, I remember my first day of school. قال في البداية not really. Then he changed his mind. غير رأيه بعد أن قال ليس تماما, ليس حقا. I remember my first day. أذكر يومي الأول في المدرسة. Actually, I don't remember the day, but I remember on the way home I missed my bus stop. إذن هنا يوجد تعبيرين لتصحيح المعلومات. في البداية صحح باستخدام well, I remember my first day. ثم صحح مرة ثانية عندما قال actually I don't remember the day. لا أذكر اليوم, ولكنني أذكر عندما كنت في طريق العودة فوتت على نفسي موقف الحافلة الخاص بي. Okay, let's continue. Yeah, and I kept riding around until I was the last kid on the bus. So how did you get home? Well, the teacher, the bus driver. هنا قال المدرس, أعني السائق الحافلة. So here he used the expression أعني the bus driver لتصحيح. قال في البداية المدرس ثم صحح هذه المعلومة وقال سائق الحافلة. So the bus driver had to call and find out my address and everything, and he took me home. So that was when you were 5. Yeah. Oh no wait. سأله, وذلك حدث عندما كنت في 5 من عمرك.
جاوب بنعم. Yeah. Oh, no wait. So استخدم هنا no wait. I was only 4. كنت في الرابعة من العمر فقط. I started school early. بدأت المدرسة في سن مبكرة. So here they use different expressions to correct the information that they said. Let's read the notice here. الملاحظة التي في أسفل الصفحة. Notice how Thomas corrects the things he says with expressions like these. هذه هي التعابير التي استخدمها توماس لتصحيح المعلومات التي ذكرها. هذه التعابير منها well, actually, no wait. So those were the expressions that he used in the conversation. هذه هي كانت التعابير التي استخدمها توماس لتصحيح المعلومات التي ذكرها أثناء حديثه مع علي. Okay, that was the conversation. Let's continue to the next slide. Okay, in this slide we have an exercise, matching exercise. You have to match the sentences in the top of the page with the sentences in the bottom. The numbers 1 to 6 with the letters A to F. عليكم إذن إيجاد العبارات المناسبة لإكمال بعضها البعض. As you can notice, in the second part, from A to F, you have expressions to correct informations. كافة الجمل هنا من الحرف A إلى F تضم تعابير تعبر عن تصحيح المعلومات. Actually, well, no wait, well, no wait. So all of them are okay to correct the information. ولكن الشيء الذي سنعتمد عليه للإجابة أو لإكمال هذه الجمل سنعتمد على المعنى. Let's start with the first one. The first one, number 1, is an example. مثال: I don't remember anything about my childhood. So he's talking about I don't remember my childhood. Two information. هاتين هما المعلومتان الرئيسيتان في هذه الجملة. If we see the answer is E. If we go to E, well, actually, I remember a few things. إذن الشيء المشترك بين هاتين الجملتين remember. The word remember. I remember a few things. أتذكر بضعة أشياء. Number 2. Let's start with number 2, or let's read all of them. I started gymnastics when I was 5. I hated swimming lessons. I lived with my grandparents for a year. I played the piano until I was 10. All my friends were very nice. جميع الكلمات أعتقد أنها واضحة وتطرقنا لها من قبل. What about the second part? Actually, no, I was 11 when I quit. Quit تعني توقفت عن فعل شيء ما. For example, ممكن أن نقول I want to quit smoking. I want to quit smoking. أود الإقلاع عن التدخين. I want to quit my job. أريد أن أستقيل من عملي. I want to quit. So quit تعني التوقف عن فعل شيء ما. التوقف عن فعل شيء ما سواء عادة سواء عمل أو نشاط. So quit. This is the word quit. B. Well, they were okay, but I was always scared. هذه الكلمة الأخيرة scared ولكنها غير واضحة في الطباعة. scared S-C-A-R-E-D scared. C. Well, most of them, not all of them. D. No, wait, I was 6. E is taken, we did that. F. No, wait, actually it was 2 years. معاني الجمل جميعها واضحة. So let's start with number 2. So what about number 2? I started gymnastics when I was 5. So we were talking about the age and gymnastics. Gymnastics, it means exercises, types of exercises. So I started gymnastics when I was 5.
So what do you think? Which one is the best one to continue the sentence? إذا قمنا بنظرة سريعة على الجمل، أي جملة هي الأقرب؟ أي هي جملة تتحدث عن العمر أو عن التمارين؟ إذا اطلعنا على الجملة الأولى I was 11 تتحدث عن العمر. هل من هناك أي جملة أخرى؟ D I was 6. E is taken and it was 2 years. 2 years هنا نتحدث عن فترة وليس عن عمر. إذن الجملتان المحتملتان هما A and D. ولكن إذا قارنا A مع رقم 2 نجد أن الفارق كبير بين 11 عاما و5 أعوام. يعني الفرق كبير ليكون هامش الخطأ واسع جدا. ولكن إذا رأينا الجملة D وقارناها I was 6 5 and 6 يعني هامش الخطأ أقل، فهي الأصح لأنها يكون هامش الخطأ أقل هنا. So number 2 is D. So I saw gymnastics when I was 5. D. No wait, I was 6. Number 3. I hated swimming lessons. I hated swimming lessons. So كرهت دروس السباحة. So which one do you think? I don't think it's A. It's D and E are taking. F is talking about duration. C, most of them, not all of them. Well, they were okay, but I was always scared. Actually, the best one is B. Why? They were okay. كانوا مقبولين الدروس. But I was always scared. Scared of what? خائف من ماذا؟ خائف من السباحة. Scared of swimming. So that's why B is the best answer. What about number 4? I lived with my grandparents for a year. عشت مع جدي لمدة عام. So number 4 for a year نتحدث عن مدة. Actually the last one, only the last one, F, which is F is talking about duration. تتحدث عن فترة وليس عن عمر. The last one, which is F. No wait, actually it was 2 years. Number 5, I played piano until I was 10. So here we are talking about the age. نتحدث عن العمر. So here the only one is A. Actually no, I was 11, 10, so they are very close to each other. When I quit, عندما توقفت عن عزف البيانو. So number 6, all my friends were very nice, and the only one left is C. Well, most of them, not all of them. معظمهم وليس كلهم. So here, most of them, most of my friends, not all of my friends. So that's the end of this exercise. I hope it was easy and clear for you. Let's continue to the next slide. In this slide, we will continue talking about expressions that we use to correct information or to clarify information. To clarify تعني توضيح. الصفة هي clear واضح. Clarify هو الفعل to make something clear ليوضح. So well, actually, no wait. هذه التعابير التي استخدمناها في المحادثة السابقة. So those words that provide a signal to listener that the speaker is about to clarify or correct some misinformation. ماذا تعني هذه الجملة أو هذا التعريف؟ إذن هذه التعابير well, actually, no wait هي كلمات تقدم أو توفر إشارة للمستمع أن المتحدث أو المتكلم سوف يقوم بتوضيح أو تصحيح معلومة مغلوطة أو معلومات مغلوطة.
إذن هذه الكلمات تعبر عن إشارة يقدمها المتحدث للمستمع. إذا كان عندنا محادثة يقدمها للتعبير أو لإعطاء إشارة، يمكننا القول إعطاء إشارة to give a signal, to provide a signal، إعطاء إشارة أنني سوف أقوم بتصحيح المعلومات أو توضيحها. إذن إما توضيح أو تصحيح المعلومات المغلوطة التي قمت بذكرها. تعبير آخر يمكننا استخدامه You can use I mean to correct yourself when you say the wrong word or name. This is just one use of I mean. So يمكننا استخدام I mean لتصحيح ما قمنا بقوله عندما نقول كلمة خاطئة أو اسم خاطئ. المثال المأخوذ من المحادثة Well, the teacher, I mean the bus driver. هنا قمنا بذكر الكلمة الخطأ وهي the teacher، وكان يعني المتحدث the bus driver، سائق الحافلة. So this is another expression that we use، يمكن استخدام هذا التعبير من أجل تصحيح معلومات أو تصحيح كلمة قمنا بذكرها بشكل خاطئ أو تصحيح اسم. For example, John, I mean Carl، قمنا بذكر اسم شخص خاطئ John، أردنا تصحيحه أعني كارل وليس جون. So this is one of the uses of I mean to correct the information. Okay, that's everything about the expressions that we need to say about correcting information. Let's continue now to the next slide. In this slide we have an exercise about correcting information. So let's read the question first. Complete the questions by correcting the underlined words. Use the words on the right. So you have to correct the information by using the words on the right. So we have the words on the right. يوجد لدينا كلمات على الجهة اليمنى من الشاشة. علينا تصحيح المعلومات باستخدام هذه الكلمات وهي أسئلة. الجمل هي عبارة عن أسئلة. The first one is an example. The words that we have on the right are stuffed animals, basketball, friend, mountain bike, skating, comic books, horses, grandparents. Stuffed animals وهي حيوانات ألعاب. Stuffed يعني محشوة بقطن أو بنوع آخر من المواد. So we call it stuffed animals، يعني هي عبارة عن ألعاب. Basketball, which is a sport. Friend, mountain bike دراجة جبلية. Skating, comic books, horses, grandparents. Okay, so those are the words. Let's see the example that we have. The example is, did you read a lot of cartoons? I mean comic books. So he changed cartoons into comic books. Cartoons وهي كتب الرسومات، وهي قصص تحكي عن شخصيات كرتونية. comic books وهي الكتب الهزلية. comic books. So both of them are books. Number 2, did you have a motorbike? I mean So here we are talking about a bike. The only word on the right which is talking about a motorbike is mountain bike. So I mean a mountain bike. So number 2, as you can see here, the number is beside the word. Number 2 is mountain bike. Okay, so for number 3, how often did you visit your parents? I mean space. So your parents, this is the underlined word. الكلمة التي تحتها الخط هي parents. The best word, so if you have a quick look on the right,
very quick look, you find that the grandparents of instead of parents. So number 3, grandparents. I mean your grandparents. Number 4, did you go skiing in the winter? I mean skiing is different from another word. So skiing is a word that means when you go on ice you do skiing, while skating is on snow. الفرق بين أن skiing هي على الجليد بينما skating هي على الثلج. So skiing, did you go skiing in the winter? I mean skating. So skating is number 4. Number 5, were you afraid of cats? هل كنت تخاف من القطط? I mean, so here we are talking about a kind of animals. نتحدث عن نوع من الحيوانات. الكلمة الوحيدة التي تتحدث عن الحيوانات في الجهة اليمنى، بعضكم يمكن أن يقول stuffed animals، ولكن stuffed animals هي ألعاب وليست حيوانات حقيقية. So I mean horses. Horses is the other word. So number 5, horses. I mean horses. Number 6, did you have an imaginary classmate? هل كان لديك زميل خيالي؟ زميل خيالي. classmate هو زميل في الفصل الدراسي. هل كان لديك زميل خيالي؟ I mean friend. I mean a friend, which is imaginary friend, صديق خيالي. So that was the answer for number 6. What about number 7? Did you collect animals? هل قمت بجمع الحيوانات؟ I mean stuffed animals. So number 7, stuffed animals. Were you good at playing chess? I mean the only one in the last word, basketball. هل كنت تجيد لعب الشطرنج؟ أعني كرة السلة. So that was the last word in this exercise. I hope it was clear for you, not difficult at all. It's just a piece of cake. Okay, let's continue and do something else in the next slide. Let's talk now about linking ideas. Linking ideas, we talked about it before. تحدثنا عن كيفية ربط الأفكار سابقا, and we talked specifically about and, or, also, but. Those were the words. تحدثنا عن الكلمات التي يمكننا من خلالها ربط الأفكار على سبيل المثال and, or, also, but. Now let's talk about something else. We have 2 words. لدينا تعبيرين that we can use to link ideas, لربط الأفكار سوية. What are those 2 expressions? We have except or except for. عندما يكون لدينا في القواعد شيء بين قوسين يعني أننا يمكننا استخدامه أو الاستغناء عنه. يعني أننا يمكننا القول except or except for، إحدى الوجهين. ولكن يجب علينا أن يقول apart from. ماذا يعني هذان التعبيران؟ except for and apart from هي أدوات استثناء. أدوات استثناء. So how can we use them؟ كيف يمكننا استخدام هذه الأدوات أو هذه التعابير؟ Let's have an example about them. We agreed on most things. We didn't agree on soccer teams. اتفقنا على معظم الأشياء. لم نتفق على فرق كرة القدم. So this is the first example. How can we use except for? We agreed on most things. قمنا بأخذ الجملة الأولى. We agreed on most things. اتفقنا على معظم الأشياء except for soccer teams.
ما عدا فرق كرة القدم. إذن يمكننا ربط هاتين الجملتين مع بعضهما البعض بالاستغناء عن we didn't agree on. استغنينا عن جزء كبير من الجملة الثانية وركزنا فقط على الأشياء التي لم نتفق عليها، وهي soccer teams except for باستثناء، كما يمكن القول we agreed on most things except soccer teams، أي بدون for حتى. So that's how we can link those two ideas. هكذا يمكننا ربط هاتين الفكرتين مع بعضهما البعض. ماذا عن apart from؟ We didn't argue much. لم نتجادل كثيرا. We didn't argue much. Still, على الرغم من هذا we argued about soccer. على الرغم من هذا تجادلنا حول كرة القدم. كيف يمكننا ربط هاتين الجملتين باستخدام apart from؟ So we didn't argue much كما فعلنا في المثال السابق. احتفظنا بالقسم الأول we didn't argue much apart from soccer، ما عدا كرة القدم. So apart from is again that we use it to say except for. إذن كلا التعبيرين يحمل نفس المعنى، ولكن كما قلنا except يمكننا استخدام معها for أو يمكننا استخدامها لوحدها except، ولكن apart from علينا استخدامها مع بعضها البعض. apart from، ركزوا على apart وعلى from، عليكم حفظ هذا التعبير كوحدة واحدة. apart from except for، أي أنه يعني إذا جاءكم في الاختبار عدة اختيارات، مثلا على سبيل المثال apart for or apart from، so you have to know which preposition. عليكم معرفة أي حرف جر نستخدمه مع apart from، ما عدا أو بعيدا عن apart from. except نستخدم معها for إذا قمنا باستخدام حرف جر أصلا. So that's what we need to talk about in this slide. Linking ideas again. Except for apart from أدوات استثناء نستخدمهما لربط جمل وللدلالة على الاستثناء. Except we can use with it for except or except for, but with apart we have to say apart from always. Apart from. Okay. Let's now do an exercise. We have in the box we have a number of sentences, so you have to complete the conversations with the sentences in the box. عليكم إكمال المحادثات. We have A and B, A, B, A, B, A, B, and so on. And the rest is on the next slide. The rest is on the next slide. بقية المحادثات هي في الصفحة التالية. So let's start with the first page. Let's read first the sentences that we have in the box. Actually, no, it was 2006. Well, at least most of them didn't. No, wait, I was 9. Well, actually, it was darker brown. Actually, no, I was 18 when I left. Left هي الماضي من leave. Left غادرت. Well, no, I guess أعتقد I spent some weekends with my grandparents. Spent تعني هي الماضي من spend. Spent قضيت بعض عطل نهاية الأسبوع مع جدي. Well, not perfect ليس مثاليا. Actually, we didn't like elementary school. Well, not all of them. Josie speaks 3 languages. تتحدث جوزي 3 لغات. No, wait, her name was Mrs. Santos. كان اسمها السيدة Santos. So those are the words that you can use. هذه هي الجمل التي يمكنكم استخدامها لإكمال المحادثات. Let's go and see number 1. دعونا نرى رقم 1 وهو مثال. Number 1. All my friends are bilingual. They all speak
2 languages. bilingual تحدثنا عن هذه الكلمة في محاضرة سابقة. bilingual تعني ثنائي اللغة أو يتحدث لغتين. إذا قلنا عن قاموس about a dictionary, a bilingual dictionary أي أنه قاموس ثنائي اللغة. bilingual person شخص يتحدث لغتين. So bilingual is a very important word. هي كلمة مهمة يمكنكم إضافتها إلى المفردات الهامة. Well, not all of them. Josie speaks 3 languages. So bilingual يتحدثون لغتين. 3 languages 3 لغات. So that's how we correct the information. هكذا قمنا بتصحيح المعلومات بين لغتين إلى 3 لغات. Number 2, my best friend and I played soccer every weekend when we were kids. So my best friend and I played soccer every weekend when we were kids. So my best friend and I لعبنا كرة القدم كل عطلة نهاية أسبوع عندما كنا صغارا. So what sentence is the best one to complete this one? Have a quick look. قوموا بالنظر سريعا على الجمل التي لدينا في الصندوق. حاولوا اختيار جملة لإكمال هذه المحادثة. إذا نتحدث عن كرة القدم، نتحدث عن كل عطلة نهاية أسبوع وعندما كانوا صغارا. Okay, so which one do you think is the right answer? The right answer, well, no, I guess I spent some weekends with my grandparents. إذن المعلومة هنا كيف قمنا بتصحيح المعلومة؟ هو قال every weekend كل عطلة نهاية أسبوع، ثم عاد يقول no, well, no. إذن التعبير للتصحيح هو well. I spent قضيت بعض عطل نهاية الأسبوع مع جدي. إذن ليس كل عطلة نهاية أسبوع لعبنا كرة القدم، لأن بعضها قضاها عند جده. Okay, that sounds like fun. Number 3, we moved to Rio de Janeiro when I was 10. I was 10. So here we are talking about the age. That's why the answer, no wait, I was 9. No wait is the right answer. I was 9. كنت أبلغ من العمر 9 سنوات. So you were pretty young. كنت صغيرا جدا. Pretty, it means very here. Pretty young, very young. Number 4, I was on a swimming team until I was 16. كنت في فريق السباحة عندما كنت أبلغ من العمر 16. Actually no, I was 18 when I left. Actually بصراحة أو في الحقيقة no، لا، كنت أبلغ من العمر 18 عندما غادرت أو تركت الفريق. When I left، عندما غادرت أو تركت الفريق. So that's the reason you swim well. Okay, so those are the words that we can use. Now keep the other words in your mind. حافظوا على الكلمات. يمكنكم طباعة هذه الصفحة والانتقال إلى الصفحة التالية لإكمال بقية المحادثات. So here, number 5. My brother and I had a perfect childhood. So the answer for this one, well, not perfect. Actually, we didn't like elementary school. So perfect childhood, not perfect. That's why those sentences can go together. Really, but you were generally pretty happy. Right. Again, pretty happy, it means very happy. Number 6. My cousin lived with us for a year. عاش ابن عمي معنا لمدة سنة. In 2007, I think. في عام 2007. Actually, no, it was 2006. So here, 2007, 2006. That was your cousin Jack, right? My favorite teacher in elementary school was Mrs.
Santana. No, wait. Her name was Mrs. Santos. إذن كان الخطأ هو في الاسم. Mrs. Santana, Mrs. Santos. Oh yeah, my favorite teacher was Mrs. Stella. Number 8. When I was little, none of my friends had horses. Well, at least most of them didn't. إذن عندما كنت صغيرا ولا واحد لم يكن أحد من أصدقائي يمتلك أحصنة. Well, at least most of them didn't. ولكن على الأقل معظمهم لم يكن يملكوا أحصنة. Most of them didn't. معظمهم لم يكن عنده. Most of them didn't. But you had a horse. ولكن كان عندك حصان. Right. هل هذا صحيح؟ Number 9. I had black hair when I was born. كان لون شعري أسودا عندما ولدت أو عند ولادتي. Well, actually it was dark brown. Actually في الحقيقة كان لونه بني غامق. Dark brown. بني داكن. Dark داكن. Brown بني. Really, I was born with no hair at all. ولدت بلا شعر على الإطلاق. So, that's the end of this exercise. I hope it was easy. So, it depends on the meaning. So, when you have such a question, عندما يكون لديكم سؤال مثل هذا، سؤال يتحدث عن محادثة بين شخصين، عليكم التركيز على المعنى بشكل عام والبحث عن الكلمات الرئيسية لهذه الجمل من أجل إكمال هذه المحادثات. So that's it. Let's go to the next slide. Now we will start with the review of Unit 5. سنبدأ بالمراجعة للوحدة الخامسة. Let's start with past or the simple past of be. سنبدأ بالحديث عن الماضي من أفعال الكون. So, how do we make the past of be? We said we change is are to was and were. So instead of we say was. Instead of is we say was also. But instead of are we use were. So I was happy in London. I wasn't happy in London. This is how to make a negative. You were not at university or you were at university. He was in the garden. إذن نقوم بتبديل الشكل من الحاضر البسيط إلى الماضي البسيط بتغيير وإز إلى was وتغيير are إلى were. إذا أردنا بأن نقوم بإنشاء صيغة النفي أو بتشكيل صيغة النفي نقوم بإضافة not بعد فعل الكون. يمكننا أيضا كتابة صيغة أفعال الكون في الماضي بالصيغة المختصرة in contraction form. So was not or wasn't, were not, weren't. Now the past is simple past. We said that the use نستخدم أو استخدام هذا الزمن نستخدمه to talk about completed actions in the past. Completed actions in the past. Only this is the use that we talked about. هذا الذي تحدثنا عن الأفعال المكتملة في الزمن الماضي. It has to be completed. So we said that it should happen in the future. This is when it should happen. This is the point. This is the present time. إذن ليس لها أي صلة في الزمن الحاضر وهي منتهية. بدأت في الماضي وانتهت في الماضي. ليس لها أي صلة في الزمن الحاضر. Yesterday I played basketball with my friends. That was the example that we talked about. لعبت كرة السلة وانتهيت من اللعب. My father and I watched a match last weekend. قمنا بمشاهدة وانتهينا بالمشاهدة في الماضي.
The train stopped at the station. توقف القطار عند المحطة وانتهى من الوقوف. أحمد took a Spanish class last week. خضع لدرس أو أخذ درس في اللغة الإسبانية وانتهى من هذا الدرس. Sarah stayed home. بقيت في المنزل ودرست and studied for the test. So she stayed in the past and she studied also in the past. So those were the examples that we had. So what about the signal words? كما قلنا في كل زمن لدينا بعض التعابير التي تدلنا على هذا الزمن. هذه التعابير مثال أمثلة عليها yesterday البارحة, last week, last year, last month, and so on. A month ago منذ شهر مضى. A month ago وهي تدل على فترة. قبل ago قلنا نستخدم معها فترة duration. In 2002 في عام 2002 in 2002 إذا هذا العام هو عام ماضي. إذا نتحدث عن الزمن الماضي. 2 minutes ago, 2 days ago, 1 year ago, 3 weeks ago. So with ago we are talking about the past. The other day, it means 2 days ago, من ذي يومين. The other day, 2 days ago, من ذي يومين فايتين. So those were some of the examples. هذه هي بعض الأمثلة عن الكلمات أو التعبير التي تدلنا أن هذه الجملة تتحدث عن الزمن الماضي. Okay, so I hope you know all of them. هذه هي الكلمات التي تحدثنا عنها. أي بينما في الزمن الحاضر المستمر نستخدم now, these days, at the moment. بينما في الزمن الحاضر البسيط نستخدم usually, always, often, never, often, and so on. So each tense has some expressions. Okay, if we continue to talk about the spelling, we said that with some words or the most verbs, with most verbs مع معظم الأفعال نقوم بإضافة ed like traveled, worked, talked, helped, answered. مع بعض الأفعال الأخرى التي تنتهي بحرف e silent يكون صامت نقوم بإضافة d فقط. welcomed, it was with an e, improved, saved, liked, and loved. إذا كان لدينا كلمة مشكلة من مقطع واحد وتنتهي بحرف صوتي وحرف ساكن نقوم بمضاعفة الحرف الساكن وبإضافة ed. مثال shop هي مكونة من مقطع واحد وقلنا كيفية التعرف على عدد المقاطع في الكلمة نبحث عن الأحرف الصوتية التي نلفظها وليس التي لا نلفظها فقط الأحرف الصوتية التي نلفظها like shop حرف صوتي واحد وهو O. الأحرف الصوتية مرة أخرى A, E, I, O, U. So shop, shopped. قمنا بمضاعفة الحرف الأخير لأن مقطع صوتي واحد تنتهي بحرف ساكن ما قبله حرف صوتي نقوم بمضاعفة الحرف الأخير وإضافة ed. plan the same, planned. So الحرف الصوتي الوحيد هو A مع بعده حرف ساكن وهو آخر حرف في الكلمة إذا نضاعف الحرف الساكن الأخير ونضيف ed. stop again one vowel, the last letter is consonant and before there is a vowel, so stopped. حالة أخرى if the verb ends in a consonant plus y, إذا كان الفعل ينتهي بحرف ساكن متبوع ب y نقوم بتبديل ال y إلى I ثم نقوم بإضافة ed. أمثلة study, studied ينتهي ب d وهو حرف ساكن متبوع بحرف y إذا نبدل y into I ونضيف ed. try the same thing, R consonant y. hurry, R y again, so hurried. Okay, the last case if the verb ends in a vowel plus y,
إذا كان الفعل ينتهي بحرف صوتي متبوعا ب Y فقط نقوم بإضافة ED. So play, played، الحرف الأخير هو Y، يسبقه حرف صوتي وهو A، إذا لا نقوم بتغيير الفعل، نقوم فقط بإضافة ED. stay, stayed. So those were the spelling rules of simple past. Okay، هذه هي جميع الحالات للتهجئة في الزمن الماضي البسيط. Okay, now let's do an exercise. قمت بإضافة القائمة الخاصة بالأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية للزمن الماضي البسيط، قمت بإضافتها في المحتوى. I hope that you got the file. So as I told you last time، كما أخبرتكم في المحاضرة السابقة، عليكم حفظ هذه الأفعال الشاذة لأنها ضرورية جدا، وهم 50 فعلا شاذا. ليست صعبة، معظمها أفعال شائعة، إذا ليست من الصعوبة حفظها، فقط 50 فعلا. Okay, so the first one: meet, second drive, speak, then we have but, write, sing, do, sit, stand, run. So I hope that you remember most of them. What about the first one, meet? In the simple past it's met. Drive, in the past it's drove. Speak, spoke. Put, what do you think? Put is the same, put. Write, in the past it's wrote, that's right. Sing, sang. Do, it's very easy, did. Sit, jalasa, sat. Stand, the opposite of sit. Sit is the opposite of stand. Sit and stand. So sit, sat. Stood is the past form of stand. The last one, run, ran. Okay, so that was the exercise. لا يقوم أحد بسؤالي هل هذه فقط الأفعال التي مطلوبة منها؟ لا، هذا مجرد تمرين. الأفعال كلها مطلوبة، 50 فعلا كلها مطلوبة وهي هامة جدا. Okay, in the next exercise we will have to choose was or were. عندما نريد التفريق بين was and were، أيهما نختار؟ ننظر إلى الفاعل، the subject. What is the subject of the sentence? Is it singular or plural? Is it first person, second or third person? Let's do the first one. The teacher, space, nice. The teacher, is it singular or plural؟ هذا السؤال الذي تسألوا أنفسكم، هل هو مفرد أو جمع؟ الجواب هو مفرد وغائب. So we use was. The teacher was nice. What about the second one? The students, space, very clever. So here the subject is the students. There's a plural S at the end. So that means this is a plural. So we have to use were. عندما يكون لدينا جمع نستخدم were. But one of the students, space, in trouble. إذا نظرنا إلى الفاعل في هذه الجملة one of the students، قد يقول قائل يوجد S في نهاية students، إذن علينا استخدام were. الجواب هو ليس صحيح، لأننا نتحدث about one of the students، أحد الطلاب، one of the students. We are not talking about two of the students, just one of the students. هذه أحد الأفخاخ التي يمكن أن أنصبها لكم في الاختبار. So one of the students was in trouble. I'm talking about plural, we were sorry for him. He
space nice though. So he was، إذا نتحدث عن مفرد غائب، he was nice though، كان لطيفا على الرغم من ذلك. Okay, so that was the first exercise. The second exercise, write sentences in the simple past. علينا تحويل هذه الكلمات المتفرقة إلى جملة مفيدة في الزمن الماضي البسيط. So we have Janet is the subject. الفعل الرئيسي miss the bus. miss يعني تفوت الحافلة. So Janet is the subject. علينا تحويل الفعل إلى الماضي، الشكل الماضي، ثم إضافة بقية الجملة وهي المفعول به. Okay, the second one, she study her room. Nancy watch not television. She read a book. She read a book. So how do we change those sentences into the past or the simple past? So the first one, we have only to change the verb. We have to put it in the past. So Janet missed the bus. فوتت Janet الحافلة. Number two, she studied her room. So if we change the verb study, we should change the y into I and put id. علينا تغيير y إلى I ثم إضافة ed لأن الفعل منتهي ب y وقبله حرف ساكن. So she studied her room. إذا قلنا she studied her room، معنى الجملة هي درست غرفتها. لا يمكن أن تدرس غرفتها، علينا إضافة شيء آخر. So she studied in her room. So she studied، هي درست في غرفتها. Nancy watched not television. هذه الجملة في صيغة النفي. وصيغة النفي قلنا في المحاضرة السابقة أو في المحاضرتين السابقتين قلنا أن نستخدم صيغة النفي التالية. نستخدم did not or didn't. So وأين هو موضع didn't؟ موضعها هي فعل مساعد، إذن يجب أن تكون قبل الفعل الرئيسي. So Nancy didn't بعدها watch. نحافظ على الشكل الأصلي للفعل بعد didn't. قلنا عندما يكون في الجملة do, does or did نحافظ على الشكل الأصلي للفعل، لا نقوم بأي إضافات. So Nancy didn't watch television. لم تشاهد نانسي التلفاز. The last one, she read a book. هي تقرأ كتاب. في الماضي هي قرأت كتاب. What we have to do? We have to do nothing. ليس علينا القيام بأي شيء، لأن read هي نفس التهجئة في الماضي ولكن يختلف اللفظ. So she read a book. So instead of she read a book, she read a book. الفرق فقط في اللفظ وليس في الكتابة. Okay, that was the exercise that we need to do. The next exercise we have affirmative إثبات في حالة الإثبات، negative في حالة النفي، interrogative في حالة الاستفهام وهو السؤال. So you have to complete the missing sentences. Read them carefully. عليكم بقراءة هذه الجمل بتأني ثم تحويلها إلى الصيغ المفقودة. وفي التمرين الثاني في أسفل الشاشة put the sentences into simple past. عليكم تحويل الجمل إلى الزمن الماضي البسيط وهو مشابه لما قمنا به في الصفحة السابقة. So you can stop the video. حاولوا إيقاف الفيديو الآن ومحاولة إتمام هذه الجمل، إكمال الجمل المفقودة في القسم الأول وتحويل الجمل إلى صيغة الماضي في القسم الثاني. Okay, let's stop the video and try to do the exercise. Okay, we are back. Let's check your answers. So he wrote a book. كتب كتابا. هو كتب كتابا. So to make it negative, as I said in the previous page, I said we use didn't. So he didn't. ما هو الفعل الذي نستخدمه؟ نستخدم wrote؟ لا، نستخدم الفعل الأصلي. الفعل بشكل الجذر الأصلي للفعل وهو write. So he didn't write
a book. What about the question? قلنا عندما نريد أن نسأل سؤالا نبدأ بالفعل المساعد، بعده نقوم باستخدام الفاعل ثم الفعل ثم بقية الجملة. So did he write a book? So did he write a book? هل قام بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب؟ So did he write a book? The next sentence we have the sentence in the negative form. لدينا جملة في حالة النفي، علينا وضعها في حالة الإثبات ولكن في الزمن الماضي. لا تنسوا أننا نتحدث عن الزمن الماضي. Okay, so he didn't sing. لم يغني، هو لم يغني. In order to change it into affirmative we have to delete did not or didn't. إذا قمنا بحذف didn't he sing ليست في الزمن الماضي، إذن علينا تبديل الفعل إلى صيغة الماضي. He sang. He sang. في حالة الاستفهام كما قلنا نبدأ بالفعل المساعد، الفاعل ثم الفعل، ولكن يجب أن يكون الفعل بشكل الجذر الأصلي. So did he sing? Did he sing? الجملة الأخيرة موجودة لدينا بصيغة الاستفهام. Was she pretty? هل كانت جميلة؟ So was she pretty? In order to change it into affirmative علينا تبديل موقع الفاعل مع الفعل. She was pretty. وكما قلنا في حالة فعل الكون إذا أردنا النفي نضيف not بعد فعل الكون. نضيف not بعد فعل الكون. So she wasn't pretty. لم تكن جميلة. The second exercise we have to do the same as we did in the last exercise in the previous page. So we move to a new house. They bring food. He doesn't do the homework. They sell cars. Does he visit his friends? The first one we الفعل الرئيسي move to a new house. So here we just add D. We moved to a new house. انتقلنا إلى منزل جديد. They bring food. We change the verb. So they brought food. هنا الفاعل هنا في هذه الحالة في شاذ، فعل شاذ. الفعل هنا bring brought. He doesn't do the homework. We have to change the auxiliary verb. علينا تبديل الفعل المساعد والجملة في حالة النفي. So he didn't do the homework. The next sentence they sell cars. They sold cars. هنا sell في حالة وهي فعل شاذ. Does he visit his friends? نقوم بتبديل الفعل المساعد. Did he visit his friends? So that was the end of the exercise. That was all. The next slide we will just review the time expressions. We said for, we use it for with duration, for a long time, for a week, for a year, مع المدة من الزمن. Until حتى نقطة معينة من الزمن. Until 1992, until February, until Friday, until 9 o'clock. إذن حتى وقت محدد من الزمن. From space to space. So from to عندما نتحدث عن نقطتين من الزمن, 2 points of time. I stayed in Riyadh from March to September, from 2011 to 2012 for example. So ago نستخدم قبلها جملة تعبر أو كلمة تعبر عن الزمن و ago تأتي بعدها. So an example, 10 years ago, 2 hours ago, 5 minutes ago, 2 weeks ago, and so on. So the time expression should come before ago, and ago should come after. Then or and then للدلالة عن التتالي، أحداث متتالية.
So we lived in Brazil, then we moved to the US. أنه هذا الحدثين متتاليين، والحدث الذي يأتي بعد ذن هو الحدث الذي حدث ثانيا، والحدث الذي قبل ذن هو حدث سابق. We lived in Brazil and then we moved to the US. الفرق بين الجملتين أن بين المثالين، في المثال الأول جملتين، المثال الثاني في جملة واحدة، لأن الفاصلة لا تدل على نهاية الجملة. When as a conjunction is used with a closed with a specific point of time. نستخدمها مع عبارة تدل على وقت محدد من الزمن، على نقطة محددة من الزمن. I left when I was 6. So I left when I was 6. غادرت عندما كان يبلغ عمري 6 أعوام. I was 6. This is the close with a specific point of time. يعني عندما غادرت كانت نقطة الزمن هي عمري أنه كان 6 أعوام. This is المعنى إذا قمنا بالغوص في تفاصيل الجملة. Okay. The next thing we talked about determiners. Determiners are all, most, a lot of, some, a few, no. And after them we have to use a plural now. علينا استخدام اسم في حالة الجمع. في هذه الأمثلة القادمة هي نتحدث عن شيء عام وليس عن شيء محدد. All people like nature. Most Canadians speak English. A lot of people don't like math. A few people get scholarships. No students like exams. إذن ما هو خلاصة هذه الصفحة؟ أننا نستخدم هذه التعابير لنقول كم لدينا. How much or how many. How much or how many. كم لدينا من هذه الأشياء. So here عندما نكون نتحدث بشكل عام all people جميع الناس، لا نتحدث عن أناس محددين ولكن عن جميع الناس. Most Canadians معظم الكنديين، ولكن لست أتحدث عن مجموعة خاصة من الكنديين. A lot of people, a few people, no students. لا أحد من الطلاب يحبوا الاختبارات. So here we are talking about in general. عندما نتحدث بشكل عام لا نستخدم of مع هذه التعابير. حالة استثنائية واحدة هي a lot of. A lot of وهي حالة استثنائية. ويوجد لدينا ملاحظة أخرى وحالة استثنائية أخرى. عندما نستخدم no يمكننا استخدام بعدها اسم في حالة مفردة، وهو الإكزامبل كان هو المثال no students like exam or no student. Okay, so here we can use singular or plural with no, only with no. القسم الآخر من هذه التعابير عندما نستخدم هذه التعابير للحديث عن مجموعة محددة من الناس. Okay, so as we said عندما نكون نتحدث عن مجموعة محددة for example none of my friends، ولا أحد من أصدقائي. لا أتحدث عن جميع الأصدقاء في العالم، أتحدث عن أصدقائي فقط. وصيغة هذه الجمل تأتي في عادة نستخدم أحد هذه المصطلحات none of, most of, a lot of, a few of, all of. بعدها يجب أن يأتي أحد المحددات الأخرى like the, my, you, this, that, us or them. بعدها يأتي الاسم في حالة الجمع. So none of my friends go to the library after school. Most of the people that I know. معظم الناس الذين أعرفهم stay up late. A lot of the students in my class don't like math. A few of the students in my school get full marks. إذن كل هذه الجمل تتحدث عن أشياء محددة وليس أشياء عامة. ولكن قلنا أن الحالة الشاذة هي all. يمكننا الاستخدام معها of أو بدون of. مثل السؤال الذي جاءكم في الاختبار كانت بدون of ولكنها كانت محددة وكان بعدها the, all the. So here all my friends, all of my friends. كلا الجملتين صحيحتين. The last thing that we'll talk about, the vocabulary that we learned.
we have different branches. We have music, science, social studies, physical education, mathematics, and so on. Under each one we have a group of words like a choir, band, orchestra for music. For science we have chemistry, physics, biology. Social studies we have history, geography, and economics. For physical education we have gymnastics, track and dance. We have also a group of words: literature, art, drama, computer studies. ويمكن أن نحدد ضمنها عدة كلمات. For example, computer studies دراسات الحاسوب، تحتها يمكن أن نتحدث عن about programming البرمجة، web designs, and so on. Mathematics we have geometry الهندسة، الجبر، calculus الحساب أو الإحصاء. Okay, that's everything for this lecture. This is the end of Unit 5. I hope that you enjoyed this lecture with me. I'll see you next time, and we will start with a new unit, which is Unit 6. Till then, take care, study hard, and don't forget to memorize all the irregular verbs that I gave you in the list. ويمكنكم إيجاد الأفعال الشاذة في المحتوى وفي ملف بصيغة PDF أو ملف مستقل عن المحاضرة. Don't forget to memorize all of them. That's all for Unit 5. That's all for past simple. انتهينا من الحديث عن الزمن الماضي البسيط. انتهينا من الحديث عن الوحدة الخامسة. سنبدأ المرة القادمة بالحديث عن وحدة جديدة وهي الوحدة السادسة. That's all. Thank you for watching today's lecture. See you next time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.